Assalamualaikum again. So Miss akan sambung part 2 for this chapter which is chemical equilibrium. So part 2 ni dia ada banyak calculation. So I will show you two different types of calculation, which is one that doesn't involve ice table and another one which is involve ice ice table. Okay, so shall we start? And again, I need to off this video first. Okay, so for the lesson before this, Miss dah explain equilibrium ni ada dia punya constant value, which is called Kc and Kp. So Kc is equilibrium concentration in terms of concentration, while Kp equilibrium constant in terms of pressure, partial pressure. So hari ni sekarang Miss akan tunjuk how to perform calculation related to Kc and Kp. So untuk kes ni memang kena baca soalan betul-betul. Okay, let me choose the ink. Okay, the equilibrium concentration for reaction between carbon monoxide and molecular chlorine to form COCl2 at 70 degree R. Dia bagi awak concentration of CO 0.012 molar, concentration of chlorine 0.054, concentration of COCl2 0.14. Calculate Kc. Okay, now Kp kita tak cari ya. Kita cari Kc sahaja. Okay, now so first we do the equation first, but don't worry, for you the equation will be given. So untuk kes ini CO gas react with chlorine gas to form COCl2 gas. Okay, calculate Kc. So dia nak cari Kc. So nilai yang dia bagi dekat awak ni adalah nilai equilibrium concentration. Maksudnya concentration tu adalah concentration pada apabila sistem sudah seimbang. So kita akan terus guna the formula of Kc. So Kc sama dengan concentration of COCl2 bahagi dengan concentration of CO times concentration of Cl2. Just key in the value. Yang ni lah problemnya. Biasanya student salah masuk. So 0.14 divide by 0.012 times 0.054. So now, please key in pula. Press your calculator. Okay, so you should get this value 216. So Kc ni dia tanpa unit. Actually dia ada unit. Tapi for our syllabus, we don't really emphasize on the unit. However, if you want to put the unit must be correct. So maksudnya kalau ini betul tapi unit salah, so salah nanti jawapan awak. Okay, so that is the first situation. Okay, situation yang kedua kita tengok. In a study of conversion of methane to other fuels, chemical engineer mix gaseous CH4 and H2O in a 0.32 liter flask at 1200 K at equilibrium. Apabila sistem sudah seimbang, this word very important. Dia nak cakap yang sistem sudah equilibrium. Okay, at equilibrium, flask contain 0.26 mole of CO, 0.091 mole of H2, and
0.041 mole of CH4. So what is concentration of H2O at equilibrium? Okay, so you are given Kc 0.26. So as I mentioned earlier, you will be given the equation. Tetapi kalau case tadi dia dah bagi concentration siap-siap untuk awak. So untuk case ni dia bagi dalam bentuk mole. So dia bagi mole dan dia bagi volume. Okay, so maksudnya awak boleh cari concentration. So for the second situation, what you have to do is you have to find the concentration at equilibrium. So mulakan dengan spesies methane dulu, CH4. So mole yang dia bagi 0.041 bahagi dengan volume. So volume must be in liter. Ingat balik, kita belajar before this, molarity equals to mole, number of mole divide by volume in liter. So volume mesti liter. So now, press your calculator. So you should get this one. You should get 0.1281 molar. So do the same thing for CO2 and H2. So you should get these three value. Okay, so next one, dia nak concentration of water. So kita boleh dapatkan concentration of water melalui this one. Expression of Kc. So now, tulis dulu Kc punya formula. Kc, concentration of CO darab concentration of hydrogen to the power of 3 bahagi dengan concentration of methane times concentration of water. So this is what we want to find. Water punya concentration is what we want to find out. So Kc dia ada bagikan dalam soalan tadi 0.26. So what you have to do is the next one, key in all the data that you have, make sure betul lah. Maksudnya concentration of CO. Sorry this one tak ada O, tak ada 2, sorry, CO je. Okay, so masukkan this one 0.8125, concentration of H2 0.2844 bahagi dengan concentration of methane yang ni. So kat sini awak kena double check. Okay, takut tersalah key in. So this is what you want to find out. So next step is awak kena tekan calculator lah. Okay, so you should get 0.86 molar. So that is the concentration of water. Remember, concentration mesti dalam unit molarity ataupun mole per liter. So I suggest awak buat M besar lah, ataupun mole per liter. Okay. So for these two example, if you notice, kita akan guna direct formula Kc. Okay, kalau Kp, Kp lah. Okay, so macam mana kita nak tahu nak guna this formula? Ada perkataan at equilibrium. Dia bagi awak nilai sama ada mole ataupun partial pressure ataupun concentration at equilibrium. So kalau dia dah bagi nilai tu pada if the value given is at equilibrium, so you can directly use Kc or Kp formula. So for the next one, kita akan tengok how to calculate Kc and Kp using ice table. So bila masa nak guna ice table, so you akan guna ice table if the species given is at initial. Okay, so nak kita kena tengok soalan baru you nampak. Okay, let me use the highlighter. Okay, calculate equilibrium concentration. Calculate equilibrium concentration of all the species
all the species for the following reaction if initial concentration. Dia bagi awak initial concentration of H2 and I2 are both 1 molar. Okay, now. Berbeza dengan dua situasi sebelumnya, kali ni dia bagi awak nilai concentration of H2 and I2 at initial. Yang ni, initial. Maksudnya nilai ni bukannya dicapai apabila sistem sudah seimbang. Nilai ni adalah nilai permulaan concentration tersebut. So, they gave you Kc. So, now, bila untuk situasi ini, kita akan gunakan ice stable. Sorry ya, this one, tak ada ni dia punya line ni. Tapi, I don't know why, OneNote dia tak ada feature untuk merge. So actually equation ni kat atas ni H2 plus I2 reversible with 2HI. So this one you ignore the bracket the table yang kat sini untuk equation. So I stable, I itu I stands for initial. I stands for initial. C adalah untuk change in concentration. EQ ni adalah untuk nilai at equilibrium. So, singkatannya I stable. Okay, at initial, concentration of H2 and I2 are given, which is 1 molar. Betul tak? Betul lah dalam soalan bagi. Okay. So, HI ada tak dia bagi? Tak ada kan? Sebab pada mulanya, product is not formed yet. So, at the beginning of reaction, product is not formed yet. However, as time goes by, awak dah belajar before this kan awal-awal, concentration of reactant will decrease. Okay, so decrease by the factor of X. X ni kita tak tahu lagi and kita akan kira. So, X ni kita tengok nilai stoichiometry kat depan ni. So, kalau 1, negatif 1 lah. Maksudnya negatif X. Kalau kat sini 2, dia akan jadi negatif 2X. So, untuk kes ni, product, okay, concentration of product will increase. So, will increase plus 2X. Okay, 2 tu datangnya dari sinilah. X tu nilai change yang kita akan cari. So, at equilibrium, you will add these two value. So, 1 minus X. 1 minus X. So, this one, 2X. Okay, so, next step, first awak siapkan, lengkapkan table. So, ice table ni awak jangan main-main dia ada 3 markah. Okay. So, selepas tu, next, yang ni yang kita nak cari tau. Sebab soalan nak nilai concentration at equilibrium yang kat sini lah. Okay, tapi nak dapatkan concentration at equilibrium, kena dapatkan value of X. So, how do we find out X? Kita akan cari menggunakan formula Kc. Okay, dia ada bagi Kc kan? Kc kita tahu adalah nilai equilibrium, nilai at equilibrium value. So, use the formula concentration of product to the power of 2 divided by concentration of H2 and I2. Okay. Next, you key in the value. This is the Kc value and the concentration of Hi 2x. Sorry 4x. Sebab sepatutnya ni 2x kuasa 2 kan. So bila dah ni jadi 4x kuasa 2 lah. So ni tambah
Okay, next. Tekan kalkulator. Yang ni kena selesaikan kuadratik. Miss takkan tunjuk lah kuadratik. Awak dah belajar kat dalam untuk matematik kan. So kuadratik, solve the quadratic. So what you will get adalah 2x value. Okay. So this one you will get 33.16. Another one is 0.51. So next step awak akan pilih satu je. Tak boleh ambil dua-dua. So macam mana kita nak pilih? First, ambil 33.16 ni, cuba letak dekat X yang ni. So, 1 tolak, katakanlah kita ambil yang ni 1. So, 1 minus X. Okay. So, sama dengan 1 tolak 33.16. So, Miss tak nak kira, tapi you will get negative value. Betul tak? So, always remember equilibrium mana boleh negatif. Okay. Equilibrium cannot be negative value. Okay. So, maksudnya this X value is invalid lah. So, kita akan ambil X2. So, cuba awak try, kita double check je lah. Kita key in kat sini. So, 1 tolak 0.51, you will get 0.49. So, ini adalah concentration at equilibrium for H2. Next, untuk iodine pun samalah, 1 minus 0.51. So, you get 0.49 molar. Last one, 2X. So, 2X. So, kiranya 0.51 ni darab 2. So, you will get 1.02. So, this is concentration at equilibrium. So, that is what question was. Okay. So, now, yang ni penting ya. Penting untuk awak tahu, selesaikan kuadratik. Miss nak warning, untuk kimia, awak selesaikan kuadratik tu tak ada markah tau. Maksudnya, kalau awak buat calculation panjang-panjang tu tak ada. Markahnya pada bila awak buat X1 apa, X2 apa. Okay, pilih salah satu yang mana yang invalid. So, macam mana kita nak tahu dia invalid? Tengok bila awak tolak tu, kalau dia dapat negative value, maksudnya di X tu adalah invalid value. Okay, so next one. Kita tengok situasi yang keempat. Okay, atmospheric oxidation of nitric oxide was studied at 184 degrees C with pressure of 1 atm and NO and 1 atm of O2. At equilibrium, partial pressure of O is O2 is 0.506 atm. Calculate Kp. So untuk kes ni dia bagi awak nilai I need to highlight the value. Pressure of 1 atm of NO, 1 atm of O2 at equilibrium. Ini adalah pressure untuk oksigen. Calculate Kp. So maksudnya yang ni nilai equilibrium. Yang sebelumnya adalah nilai at initial. So kita akan guna ice stable. Tapi ice stable kita dalam bentuk pressure, partial pressure.
Okay, I need to correct here. Okay, now konsep sama macam tadi, tapi kita akan guna partial pressure. So concentration of NO at the beginning of reaction is 180 m. Oksigen pun sama, 180 m. NO2 is not formed yet. However, as reaction proceed, concentration of NO will decrease by factor of 2. Oksigen pun sama. Tapi concentration of product will increase by factor of 2x. So next step at equilibrium, you tambahlah 1 minus 2x, this one 1 minus x, and this one 2x. So now dia bagi Kp. Ni kat sini, sorry. At equilibrium, partial pressure of O2 is 0.506. Mana O2? Okay, let me use another pen. So kat sini, dia dah bagi dah dalam soalan, pressure untuk oksigen apabila dah capai keseimbangan adalah 0.506. So maksudnya, you boleh dapatkan X. So 1 minus X equals to 0.506. So selesaikan X, you should get 0.494. So maksudnya dah dapat X, bolehlah masukkan dekat setiap value. So at equilibrium, yang ni, dia dah bagi kan? So you akan dapat X. So dah tahu value of X, so carilah pula pressure untuk NO. Yang ni. So 1 minus 2X sama dengan, awak masukkan X value ni, masukkan yang awak dapat tu. So you will get 0.01280 m. So next one, pressure untuk NO2. Ni, NO2, pressure at equilibrium adalah 2x. So X, again X, masukkan value yang ni. So you akan dapat 0.988 m. Jangan lupa kalau kita cari pressure, unit mesti ada. Okay, dah dapatkan nilai at equilibrium. Okay, dah tahu ni step 1. Kita dah tahu. So barulah kita boleh cari Kp. Sebab soalan nak cari Kp kan. So first tulis dulu formula. Produk bahagi dengan reactant. So yang ni Mr. explain kenapa. So now you key in all the value. Masukkan je. Jangan lupa kuasa 2 ni . So you should get Kp sama dengan 1.34 exponent 4. Again, without unit. Okay. So, yang tu adalah contoh how to solve KCKP given equilibrium quantities or not. Kalau dia tak bagi equilibrium quantities, you kena cari. Okay, kena cari, kita akan gunakan ice stable. Kalau dia dah bagi siap-siap, tak payah guna ice stable. Direct guna formula KC or KP. So for this one, for this part, actually you guys kena banyak buat exercises. So Miss dah upload soalan-soalan dekat GC, question relate to this subtopic lah. So try do on your own first. Okay, we will discuss it later during the next section. So I think that's all for now. Okay, so